and it was about why you resigned, and you say that it was even affecting the health of your family, your children, and all that. Yes. And the statements that are coming from your children about where you work, that is the Kanjora Arena, and Nairobi County Assembly. Yes. And just to get a feel, because some of us, sisi wengine pia naona siasa, Dennis anataka kuingia siasa, na zingine agirigo analia sana, wameniibia. Lakini swali ni, when the pain of being a politician or being in that space where all these things happen around you and even affects the people that you live at home, because all these things we do for the people that we have at home. If it interferes with their peace, if it interferes with their peaceful coexistence, then it becomes a problem. It's no longer a game. I want you to give us a feel of that. Well, first of all, Nairobi is a very interesting county of now. And I think that's why I was saying, if you have a father who is, and I'll say if you now my governor, and when you have a governor who divides and rule, and when he feels he's not comfortable in what you're doing, and then he will use proxies to come and just create chaos and disturbance and all that. And I think that's the biggest challenge Nairobi has faced from the time we started 2017 to date. And I felt, my children, that the first impeachment was a very interesting impeachment because I had gone to Malindi. So you are being impeached even when you are not there. And then they say you have gone, you have done plastic surgery, And by the way, I've realized in Kenya, just beautiful. I've realized lies, and it's very sad that we go to church on Sunday. Sometimes even we find it very interesting, some of us, that the lies, we are a country that carries a lot of, we believe in lies than the truth. So even if anyone will say the truth, it's only through your God, that you're conscious. You're lying internally. Yeah, I know. You're saying the truth. Yes. So you just leave it to people. Let them say what they will say. Your conscience has to be truth, because I've realized that's how we thrive. When we say Kenyans will buy it, before you defend yourself, wewe ulishauawa. Tayari story imeenda. So that was the first one. So that's why I even went to court. Now this time round, my signature was people were being paid 200,000 to sign because some were refusing. So ukikataa na kuna watu wengine wanajua tuna shida, counties mtu anapewa 200 anakuja anakuambia I took the 200 but I've signed, but when it comes on the floor of the house niko na wewe. So Nairobi nikutafuta. Nairobi ni shamba ya mama. Atusemani kutafuta. Nairobi ni vipindre. Tena anakuja anakuambia hapa kuna kipindi. So acha tu nicheze hii kipindi, lakini tuko na wewe. Kipindi kisha narudi hapa. Kipindi kisha unarudi hapa. Hawa ni watu wazima, wana watoto nini. Kila saa kipindi. Na ni kiongozi pia. Wajua sasa inaleta ladha mbaya kabisa. Kwa hivyo county office inakuwa kama national theater. Hata theater ni afadhali. In fact tuna characters. Unasema each other character. Yaani kila mtu ana jina yake. Ukiweka criminal, kuna criminal, kuna zote kwa masho. Zote. Lakini ya muhimu kabisa ni kwamba now my daughter is just 11 going 12. So she looks at you in the morning in a very, si unajua wanakuanga very humorous. So mom, now this job, all of you go when you're drunk. So then you ask, okay Jemima, so why? I mean, the way you people behave on TV, there's no way. It's only when you are drunk that you can do that. You cannot explain it in any other way. Yes. So for her, she can't believe when they are sober, they are doing that. She believes you're drunk is when you can behave that way. Common sense completely. Exactly. So then I just said, no. I think they're just angry. He said, but Sonko is always drinking.
Then I asked her, okay, so where did you... No, we see it even in school. Everyone just wonders how our governor just drinks and drinks and drinks. So I said, okay. And because of saying that is because of also the things we do. So you give people food and you put in alcohol, and children are watching, you know. And our children are very smart nowadays because they even see. They even, right now I know one of, not really my children, but just the way you talk with children. So he asked me, why are we not going back to school? These people have made enough money with COVID. Sad. Now we need to go back to school. Speaker, can you talk? So now he's like, you are a leader. Can you now go and tell them we need to go back to school? Yeah. Enforce my directive as a child. So I asked him, I know, and I know you're a candidate. He said, yeah, and we are ready. We need to be given our exams to do our exams. Those, I mean, from first we can do social distancing, and we do our exams and we finish. So I said, okay, I will give the report to Makoha, and tell him, from first feel, if you take them back to school, because most of them are in boarding, and they are told to stay in class until they finalize their exams, they are able to do their exams and come out. So don't torture them so much in a scenario where you try them. Let's see how they perform. You never know. Because these are children. You give them 3 weeks to just go back in their studies. You'll find them performing. And then in the marking scheme, we have to always be aware that there's a way they lost something, and so you mark it in a way that will favor their pass, or you bring a minimum pass to a better grade, to a lower grade, for them to move. But I think that is one thing tunafaa tuangalie na tujiulize pia kama nchi, hawa watoto watakao ingia warudie form 4 kuanzia mwaka ujao, psychologically tunaenda kuwasaidia namna gani? Kwa sababu itawa affect. It will be a class that will be very affected. Hao na standard 8. Na pia wale walikuwa wanafaa sasa kuingia form 4. So tumewarudisha wote nyuma. Lakini kuna wale watoto pia wanaendelea na masomo online na nini na hiyo yote. Kwa hivyo ni swala la muhimu sana kuangalia. Kwa hivyo Nairobi tunapoiangalia, tusiangalie tu kwa masuala ya vita, na kuna yale mazuri pia waliweza kufanya katika ile wakati nilikuwa, na ndio mpaka tukafika tukaweka generali. Na kwa hivyo kwangu mimi, ukitembea leo Nairobi, kuna tofauti kidogo. Hata kama si kubwa, lakini unaanza kuona kuna ile mabadiliko. Na pia ukienda mtaani, kuna mabadiliko mengi. Ni mzuri pia kutembea Mukuru, waangalie jinsi imeanza kufunguka na mabarabara yameanza kuingia. Na ile kitu nimejifunza kutoka kwake ni kwamba, wajua sisi wanasiasa tunapenda kutumia kila maendeleo tunapofanya, tunaifanya very sensational, emotionalize. Ama unapoenda tunataka kuweka barabara, basi tutafanya ndani siasa, mpaka ukute watu wanaanza kulalamika, wanasema. Lakini kuna kitu nimejifunza kutoka kwa Badi ameenda Mukuru, ameongea na wananchi wa huko. Kaambia, nyinyi mwataka maendeleo gani? Tutaka barabara, tutaka hospitali, tutaka hii na hii. Kauliza, sasa mkitaka barabara, mnataka tuipitishie vipi? Wapi? Na nyinyi mmechukua mpaka ile plan ilikuwa ya barabara. Na wananchi wenyewe akamwambia, la hasha, sisi wenyewe tutakubomolea. Na mimi nikafikiri wanacheza, lakini walibomoa. Pale Mukuru sasa. Walibomoa magorofa, na ni wenyewe wanabomoa. Wananchi wenyewe. Wanabomoa na wenyewe wamepewa tena kazi ya kufanya nini? Hiyo barabara. Na nikaona, I think for us, ile kitu inafanya maendeleo ikose kuenda mashinani sana, ni ile siasa sisi ucheza. So upande mmoja tunasema, watu wetu hamjawalipa nini. Lakini hapa
Yeye ile swala tu aliwauliza, kila mtu ana title ya hapa? La hasha. Hamna. Kwa hivyo ni shamba ya serikali. Kwa hivyo tunataka tufanye partnership. Shamba ya serikali, wewe unaishi ndani. Mimi nikubalie nikuletee maendeleo ya barabara, stima, maji, na wewe tuanze kujenga hizi manyumba vizuri kidogo, lakini wewe mwenyewe utaishi hapo. So unaona kuna a win-win. So ni swala ametufundisha kwamba kazi ukishirikiana na wananchi na usikue na tamaa kwamba unakuja. Sisi tamaa yetu unawaondoa alafu unachukua kapisi.